Hi friends, Vanakkam and welcome to Eni Creation. Hello everybody and welcome back to Eni's Creations. இன்னைக்கு என் ஒய்ஃப் ஏதோ குக் பண்ண போறாங்க. என்ன குக் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. கொஞ்சம் பயமாவும் கொஞ்சம் அல்லாவும் இருக்கு. அவங்க கிட்டே கேட்போம். What is going to cook today? So today I'm going to make an AngloIndian style pepper mince. Pepper mince. இந்த pepper mince பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் AngloIndian டிஷ் இது. இது கொஞ்சம் சிம்பிளாவும் டேஸ்டியாவும் நல்லாவும் இருக்கும். இது எங்க வைஃப் செஞ்சாங்கன்னா அத்தோட சூப்பரா நல்லா டேஸ்டியாவும் இருக்கும் because she is wonderful cook. So let's check out the recipe. ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். I've got all the ingredients needed for the pepper mince assembled here. So let's begin the pepper mince by heating up a pan, and into the pan I'm going to add 2 tablespoons of coconut oil. Now you can use any oil you like, so that's 2 tablespoons. So once the oil is heated up, we'll add the finely chopped onions. So this is about 1 cup of finely chopped onions. Just fry the onions till it's just about tender. Now the onions have turned slightly tender. At this point we will add our ginger. So this is finely chopped ginger. I'm just adding 1.5 teaspoon, that will do. I'm going to add some finely chopped garlic. This is about 8 to 10 cloves of garlic, finely chopped. And next I'm going to add some finely chopped green chilies. Now we'll saute the ginger and garlic together for a few minutes till it's now nice and fragrant. Next I'm going to add a 1/4 teaspoon of turmeric. So next I'm going to add about 400 grams of beef mince. So in goes 400 grams of beef mince. Break up the mince like this. Keep stirring the mince till the color changes. So you can see now the color has changed for the mince. So once the color changes for the mince, then we'll add our pepper powder. This is freshly ground pepper powder. Next we'll add 1 teaspoon of salt. You can add a little bit more pepper if you'd like it to be a bit more spicy. As you can see, the mince is leaving out some water and some oil also mixed with that. So I'm just waiting for the water to dry up. Once the water is dry, we'll need to roast it a little bit more on slow fire. Now you can try out this pepper mince with chicken mince if you'd like, or mutton mince, and even turkey mince. It will go great with turkey mince as well. Now you can see the water is dried completely, and the oil is beginning to stand out. Now it's oozing out from the beef.
That's the coconut oil as well as the fat from the mince. Peppermints is coming along well. Now we'll add, this is roughly chopped mint leaves. This is just about a handful of mint leaves, roughly chopped. So after this, we'll slightly roast this peppermint till it gets a good brown color on it. So just keep on roasting. So as you can see, the mince has got a good golden brown color to it. Don't know if you can see that. And now lastly, I'm going to add in roughly chopped coriander leaves. So I'm just stirring this for 1 more minute. Peppermints ready ஆயிடுச்சுங்க. அட வீடே அச்சு திம்சம் தூக்குது ஸ்மெல்லு. நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. என்னோட வேலையை அதாங்க டேஸ்ட் பண்ணுறது தான். வாவ், சூப்பராக வந்திருக்குங்க. அருமையாக இருக்குது. ரொம்ப டேஸ்ட்டு சான்ஸே இல்லை. டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்குது, கிளாஸாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். And don't forget to hit the subscribe button if you haven't yet. And also please drop your suggestions below in the comment section. மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா கைண்ட்லி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அப்போ தான் என்னால் நிறைய வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியும். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். Bye bye from Ini Creation. Bye bye from Ini's Creation.